Dolmetscher. Здравствуйте. So my Russian is very, very limited. I tried 3 times to learn Russian, but then I found my colleague and friend Natasha, and there was no need to learn Russia anymore. So now my Russian is extremely limited. Я в течение своей жизни 3 раза пытался выучить русский язык, но когда я встретил Наталью, моего очень близкого друга из Германии, эта проблема автоматически решилась, поэтому Россия для меня очень теперь близка. So just to mention, Natasha and I, we traveled Russia by foot, by bicycle, by car, by horse, by plane and by train. Хочу отдельно сказать, что мы с Натальей путешествовали по России на велосипеде, на машине, на поезде, на самолете, на лошадях. И что я забыл? На машине. Because we worked together for many, many years in my former institute, which was the Institute of Environment and Health in Munich, Germany. Мы вместе работали много лет в Институте здоровья и окружающей среды в Мюнхене, Германии. So my profession is a radio ecologist. Я по профессии радиоэколог. Which means I started with genetics. Это значит, что я начала с генетики. Ended up in radiation protection. А завершилась моя научная деятельность в радиационной защите. And made a lot of experiments concerning the transfer of radionuclides in the environment. И я занималась исследованием миграции радионуклидов в окружающей среде. And that was specifically important when the Chernobyl accident happened. Что было очень важно, когда случилась Чернобыльская авария. Because we had the experiments being made and models available to predict transfer through the food chain, to calculate and predict doses to Нам надо population. было разработать модели миграции радионуклидов в воду, в еду, в популяции. So this is when Natasha and I started to work together, and we were in Semipalatinsk. И вот так мы начали работать, и мы начали нашу деятельность с Семипалатинска. Красноярск, Красноярск. Techa River, so all the very nice and famous places. Знаменитые места, атомные, радиоактивные места, так сказать. In the year 2001, I was appointed as a director in the IAEA, MAGATE. Director of General Director. No, not that. A director. You have Director General, Deputy Director General, and then Director. В 2001 году я была назначена директором МАГАТЭ, но не генеральным директором, одним из директоров Director of Department. And I was there for 14 years. И я там проработала 14 лет. Heading the agency's laboratories. Я возглавляла отдел лабораторий МАГАТЭ, лабораторный отдел МАГАТЭ. And I was responsible, among others, for the environment program of the IAEA. И в том числе я отвечала с другими моими коллегами за программу МАГАТЭ по охране окружающей среды. And at the end of my career, I built a nuclear laboratory in a non-nuclear, anti-nuclear country. И в конце моей карьеры я построила ядерную лабораторию в антиядерной стране, Германии. Which was related в Austria. Cyberstuff, yeah. В Австрии, конечно, в Yeah. And so now since 2 years, I'm retired from the IAEA. Вот уже 2 года, как я вышел на пенсию, как я ушла с работы с МАГАТЭ. And I have been elected as the Women in Nuclear President last year in Abu Dhabi. И в 2016 году в Абу-Даби меня избрали президентом Всемирной женской организации «Женщины, атомное, отрасли». And since then are extremely busy with running Women in Nuclear. И с тех пор я очень-очень с радостью загружен работой по женщинам всего мира, женщинам атомной отрасли. I was involved in WIN since many years. Я занималась WIN, или женщинами атомными женщинами, уже много-много лет до этого. As an executive, Как управляющий руководитель, as a board member, как
как член совета директоров, as the vice president and president of Women in Nuclear of IAEA, как вице-президент и также как президент женщин атомной отрасли МАГАТЭ, which I am still. чем я до сих пор являюсь. And then I'm also a member of WIN Germany. Я также состою в атомных женщинах Германии. And WIN Europe, where I served as vice И president. Европы, где я вице-президент. So you can see WIN is very much in my blood. Потому что видите, я и WIN это одно целое, одно и то же. Мы не разделены, не разлучны. So with great pleasure I noted that WIN Russia has resurvived like the phoenix again. И с моим огромным удовольствием я вижу, что Россия и российские атомные женщины возрождаются как феникс из пепла. And I met Elena in Beijing. Мы познакомились с Аленой в Пекине. But also your vice president, who is presently in Vienna in the IAEA. Также ваш вице-президент также сейчас находится в Вене в МАГАТЭ. And we are discussing how we can, first of all, support WIN Russia. И сейчас мы обсуждаем, как мы можем поддержать женщин от множества в России, российское отделение женщин. And establishing cooperation. И начать сотрудничество с вами. So, now this was my introduction. Thank you, Габи. Это было мое вступление. So again, thank you very much for inviting us and hosting us here today. Thank you. Спасибо большое. And I'm coming to my presentation now. Вот мы наконец добрались до презентации. So it's structured in a way that I first reflect a little bit what communication is at large. Она так структурирована, что вначале мы обсудим, что такое коммуникации в общем смысле этого понятия. And some activities we are implementing within the IAEA, WIN Global at large, and some initiatives. И это те инициативы и те инструменты, какими мы уже занимаемся в глобальном, в международном движении WIN, и также в отделениях WIN по всему миру. And then I give you a very short overview about WIN Global today. Я вам также дам небольшой обзор женщин от множества в мире сегодня. So, what does communication mean? Итак, что такое коммуникации? It is a process by which information is exchanged. Это процесс, благодаря которому происходит обмен информацией. And most importantly, it's not a one-way process. И в первую очередь это процесс не односторонний. It has to be a two-way process. Должен быть двухсторонний процесс. And this is one of the greatest mistakes which can be made if you consider only one-way process. Это самая большая ошибка, которую вы можете допустить, это сделать коммуникации односторонним процессом. You need to have an addressee. Вам нужен аудитория, нужна And a response back to the speaker or the messenger. и вам нужен коммуникатор. So, this means before you start just thinking about communicating, and you can even apply this with your husband or your children, Поэтому до того, как вы начинаете заниматься коммуникациями или диалогом, вам с детьми, с вашим мужем, с кем это ни было бы, this is who is the audience. вам надо понять, кто является вашей аудиторией, To whom do I talk? с кем вы разговариваете, с кем What? вы обращаетесь, What is the society they are in? в каком обществе находится ваша аудитория, в каком обществе она живет, What are their ideas? What do they expect? какие у них есть идеи и ожидания. So, and then of course, you need to know what is the message I want to convey to them. И, соответственно, конечно, вам надо знать о вашем послании, что именно предмете, какой предмет вы хотите им донести. And finally, what is my goal? What do I really want them? I want to change their opinion. I want them to understand me. So you then adapt your communication style to your audience and to your goal. И, наконец, надо понять, какая у вас цель и вашего общения, и адаптировать под цель все ваши коммуникации.
So it is important when you communicate that you are competent. В первую очередь очень важно, чтобы вы были компетентны в ваших коммуникациях. You need to know the subject you are talking about. Вам надо владеть предметом, который вы обсуждаете с общественностью. Which means, because you make a very bad impression if you want to convey a message and you don't know the scientific, specifically in nuclear, the contents about the science behind a simple message even. Поэтому, если вы можете попасть в очень неловкую ситуацию и можете даже все испортить, если вы будете допустить какие-то ошибки или не владеть предметом, это будет смотреться очень плохо, и ни в коем случае лучше этого не делать. Then you don't have to become emotional. And specifically I say this because women always have the reputation to become emotional. И, наконец, вам нельзя показывать эмоции. Нельзя быть эмоциональным. А это у женщин одна из особенностей. Actually, I personally think it's not true because men can become also very emotional, and I can confess and Лично confirm я this. не совсем согласен, потому что мужчины тоже могут быть очень эмоциональными. On the other hand, you need to show engagement. It's really the subject your heart is with. Но с другой стороны, вам нужно показать вашу увлеченность, ваш интерес, вашу страсть к этому предмету, что вы любите это дело и вы его защищаете. Да. And then, of course, it is very important, specifically in the nuclear field, that you convene also the message, that you understand the concerns of your audience. Также одним из важных моментов вам показать, что вы понимаете волнения и вопросы, которые есть в аудитории, что вы их знаете и вы их понимаете. So a simple example is that after the Chernobyl accident, I was approached by mothers who were breastfeeding their babies. Я вам расскажу об одном примере. Когда случился Чернобыль, ко мне обратились кормящие матери. So they come, I was a mother myself. Я в то время тоже была матерью. So you can talk their language and understand their concerns, and with this have a better access to your counterpart. So show and demonstrate empathy to also the Green Party and your counterparts who fight you vividly against nuclear. Поэтому мне было легко с ними разговаривать на новом языке, но тем не менее, как бы вы яростно не боролись с антиядерщиками, с противниками атомной энергетики, все равно нужно показывать уважение и некую эмпатию, что вы понимаете их волнения, что они не просто так появились, и вы уважаете их право на эти волнения, что они могут волноваться. So if you take these very simple factors into account, you will receive respect because you are competent. И поэтому, если вы учтете все эти факторы, вы получите уважение, во-первых, потому что вы компетентны. But you also gain trust and confidence in you as a person because you understand also your counterpart. И также получите уважение как человек, как личность, потому что вы смогли зауважать вашего оппонента. So now we have nuclear. И вот мы переходим к ядерной энергетике. What do people think first when they hear nuclear? Что в первую очередь приходит в голову людям, когда они слышат об атомных станциях? They first think about disasters. В первую очередь они думают о катастрофах. Hiroshima, Nagasaki, atomic bomb. Ядерные взрывы, бомбардировки ядерные, Хиросима, Нагасаки. Now nuclear weapons. Ядерное оружие. And specifically during the last weeks we heard a lot and discussed a lot about North Korea testing their missiles. И сейчас, конечно, у всех на слуху, и в прошлой неделе Северная Корея провела испытания своих ядерных ракет. And of course Iran. И, конечно, Иран. Who is suspected still to be ready for a nuclear bomb. Которого некоторые страны подозревают в процессе создания ядерного оружия. I always thought Cold War is over. Я думал, что холодная война уже закончена. I see with great concern this is not the case. Но теперь я с большим волнением
смотрю, что это, к сожалению, это не так. Because the superpowers somehow restart fighting, which is very unfortunate in my opinion. И, по моему мнению, к сожалению, сверхдержавы вновь опять взялись за свои конфликты. One of the big issues is also the use by nuclear material by terrorists. Одним из также сложных, острых моментов является возможность использования радиоактивных ядерных материалов террористами, попадания их в рук террористов. So the dirty bomb is very much feared by people, specifically those living in highly populated, densely populated areas and cities. Поэтому в густонаселенных районах, в больших городах население очень боится этих грязных бомб. That specifically accidents, and accidents do happen. Также они боятся происшествий, акцидентов. But they have changed a lot the perception of nuclear by the public. И вот эти элементы, они достаточно серьезно повлияли на восприятие атомной энергетики у общества. I was recently also in Fukushima and could somehow confirm how the population of Japan, who was very much pro-nuclear, now is just the opposite due to the accident. Я недавно была в Японии, и я убедилась в том, к сожалению, что население этой страны, которое до Фукусимы в своем большинстве поддерживало развитие атомной энергетики, сейчас оно полностью наоборот. And that had a serious impact on nuclear power plants, new built or running, specifically in Germany, where we come from. И это очень сильно повлияло на новое строительство атомных станций и на существующие, эксплуатирующие АЭС, и в том числе и на Германию, на нашу страну, на мою страну. And of course legacy sites which were stemming from contamination from historic events. Плюс к этому еще надо добавить объекты ядерного наследия, где также существуют проблемы с радиоактивностью. Where people have the perception that everything which went bad in their life is due to nuclear. И теперь люди считают, что все плохое, что случилось в их жизни, в этом виновата атомная энергетика. Which we as scientists of course know is not true. А мы, в свою очередь, как ученые, конечно, знаем, что это неправда. So the question is, how do we convey the message of the benefits of nuclear, being aware there is also a risk? Поэтому вопрос стоит следующий. Как мы можем донести это послание, объяснить эту ситуацию людям и риски, которые существуют сейчас и мы столкнулись. And specifically women play a very important role in this communication issue. И сейчас я хочу сказать о том, что женщины играют очень важную роль в вопросе диалога с общественностью. So this is just a graph from the United Kingdom, where there was a questionnaire how people are perceiving nuclear energy, which is an important factor in the UK to contribute to energy production. Вот на этом графике из Великобритании вы можете видеть уровень поддержки атомной энергетики в период с July 2001 to December, it's 1 year. Yeah, it's a 1 year. Any year? It was in 2012. В 2012 году в течение 1 года. So, and what you can see is from, I have more data on this, but the majority of the opponents to nuclear were women. И здесь вы можете увидеть, что большинство противников атомной энергетики, кто сопротивлялся АЭС, это были женщины в Великобритании. And of course there are differences in the age groups and education, so you can subdivide this. But important for us is, we as women, we probably have more access to other women and can convince them about the benefits much easier than our male colleagues. И, соответственно, мы, как женщины-профессионалы, женщины в возрасте, можем помочь исправить эту ситуацию, можем на женском языке помочь этим женщинам, которые являются противниками этой энергетики, и которых очень много, помочь разобраться в этой ситуации и донести наш месседж. Now,
it is also important to note that despite of the fact that in Europe, for example, nuclear power is decreasing, in other countries such as China, in Saudi Arabia, it is increasing dramatically. В то же время сейчас необходимо не забывать, что да, в Европе сейчас происходит снижение АЭС, снижение строительства, но тем не менее такие страны, как Китай, Индия и Россия, в значительной степени Саудовская Аравия, АЭ, Арабские Эмираты обширно развивают свои атомные программы. So in several countries they are preparing to embark on nuclear power, and for example Saudi Arabia is planning 16 new builds. А сейчас некоторые новые страны начинают свои новые атомные программы, в том числе Саудовская Аравия, которая планирует построить 16 новых блоков АЭС. In Abu Dhabi, where we had our last WIN conference, we could visit also the new build of the plant, which is a Korean design. So in Beijing, there is a negotiation now and actually a contract between China and Argentina, and also Argentina is building new. So there is a lot of nuclear energy in progress. Поэтому в мире сейчас есть значительный, серьезный прогресс в новом строительстве, в развитии новых атомных проектов. Например, в Саудовской Аравии, как я сказал, мы были на конференции в Абу-Даби, где мы смогли посетить заканчивающее сейчас строительство АЭС Барак корейское. Одновременно с этим Китай и Аргентина подписали соглашение о строительстве новых АЭС в Аргентине. Поэтому атомная энергетика в мире, в принципе, развивается. These countries, in the end, they are ready to embark on nuclear because they are convinced, like I am convinced, that you cannot survive without nuclear power. Вот эти страны и другие, они убедились в том, что будущего без атомной энергетики у них не будет, что атомная энергетика для них важна, нужна, и они приняли решение на самых высших уровнях поддержать развитие атомной программы в своих странах. And the natural resources, oil, coal, will come to an end someday, so you need to compensate. Да, потому что натуральные, естественно, ископаемые ресурсы, нефть, газ, скоро в наше время закончатся, и нужно искать новые перспективные источники электроэнергии. Now, what do people not think of when they hear nuclear? А вот теперь такой вопрос. О чем люди не думают, когда они слышат об атомной энергетике? They don't think about the applications of radio, pharmaceuticals, therapy, treatment in nuclear medicine. Они почему-то не думают о широком спектре радиофармацевтики, которая доступна для лечения рака, о ядерной медицине, которая помогает в лечении многих заболеваний. They don't think about the application of nuclear techniques in food and agriculture to combat diseases, malaria, for example, tsetse fly, where you are using mutation breeding, preservation of food stuff, and it's a huge, really huge economic factor. Они почему-то не думают об огромном спектре радиационных технологий, которые находят свое применение в сельском хозяйстве, в стерилизации еды, в борьбе с вредными насекомыми, в борьбе с болезнями, там, УХЦЦ и многими другими прикладными технологиями, которые сейчас в значительной степени помогают экономическому росту многих стран. The same is on the preservation and protection of the environment. People have no idea that nuclear techniques can help to preserve your environment. Наконец, есть прикладные технологии защиты окружающей среды и сохранения биоразнообразия. Это очистка воды, земли, обращение с землей, водоподготовка и многие другие. And finally, they don't know about or don't consider that there are new techniques, novel techniques for energy productions which might be less risky for accidents. И, наконец, им неизвестны новые перспективные инновационные технологии, которые уже разработаны сегодня, которые в значительной степени сокращают, уменьшают угрозу возможных ядерных аварий и происшествий
до минимального уровня, то есть они просто не в курсе, что современная атомная энергетика предлагает во многом гораздо более безопасные технологии для производства электроэнергии, чем те, которые сейчас используются. And I only want to mention here the small mobile reactors, which can be transferred from one side to another to areas which are normally not accessible. Floating or cars. They were by helicopter. They can be used. Yeah, I have seen that in small reactors to be used for water purification, but also for energy production in the Arctic, for example. Those like thermoelectric generators. Yeah, right. Да, и, конечно, например, опыт разработки и создания ретеков, мобильных источников генерации электроэнергии, которые безопасно могут продать электричество в сложных условиях Арктики, Севера, и которые можно перевозить вертолетами. And I don't know any other science where there are so stringent regulations for safety and security like in the nuclear energy. Также я не знаю ни одного другого технологического направления, технологической сферы науки, где такие высокие и подробные, и тщательные требования по безопасности, физической защите и надзору над всеми процессами, происходящими там. And this is not known to the population. И общественность совершенно не в курсе во всем этом. For example, I was lecturing also in toxicology. And people don't really have the values, the information to protect the public for toxic substances compared to radionuclides. Например, я участвовал в одном из мероприятий по токсикологии, и моя задача была представить радиотоксикологию. И я хочу сказать, что в своей массе население абсолютно не умеет, не знает и не обсуждает вопросы защиты от обычных токсичных материалов. Просто от токсичных материалов, веществ. Now, important is the involvement of the so-called stakeholders. И сейчас также очень важно вовлечение ваших заинтересованных сторон. Кто заинтересован в этой энергетике, должны быть их вовлекать в процесс. And probably this was one of the mistakes the nuclear scientists have done in the past. И, возможно, это была одна из тех ошибок, которые ученые-ядерщики в прошлом допустили. That they didn't talk to the people. Они не общались с людьми, с простыми людьми. And it's the authorities, the regulators, it's the different politicians, all the parties, including green and non-pro-nuclear or anti-nuclear parties. Так вот, ученые-ядерщики прошлого практически не общались ни с политиками, ни с лидерами зеленого движения, ни с государственными чиновниками. Они были очень мало вовлечены в диалог с общественными лидерами, с обществом в целом. Also the non-governmental organizations. Также они очень мало общались с негосударственными организациями. Astonishingly, they receive more acceptance than the official political information or from authorities. Да. Что очень важно, потому что сейчас НГО, некоммерческие организации, получают очень много внимания и интереса стороны общества, и они общество воспринимают их не менее важным инструментом, чем сами государственные органы. Then specifically the women and children. Также ученые раньше практически не общались ни с женщинами, ни с детьми. And last not least, and I think this has also been underestimated for too long, the press, television, radio, and the new media like Facebook. И наконец, были очень слабые контакты с медиа, с большим медиа. Это и пресса, и интернет, и телевидение, и весь спектр современных информационных каналов, которые сейчас доступны. So what can be done to improve this? Что же мы можем сделать, чтобы изменить эту ситуацию? And here again is a special role for women in nuclear. И вот здесь как раз WIN, или женщины атомной отрасли, могут себя проявить. Education and training addressing the young generation. Так, что можем сделать? Мы можем помочь с образованием и обучением молодого поколения. You need also to attract interest in the scientific field, and that starts already in early age in school.
И, конечно, в них надо раскрыть, возбудить этот интерес к науке, к инженерному делу в раннем возрасте, в школах. Workshops where people interactively can ask questions. Одним из интересных возможностей это семинары и различные интерактивные мероприятия, где происходит непосредственно общение людей друг с другом, молодого поколения с опытными носителями этой культуры, атомной культуры. Or a place where you can actually have a kind of competition who wins the first prize. So there are many possibilities to access the young Или, generation. например, можно устраивать некие соревнования, конкурсы для молодого поколения. Им это очень нравится, очень интересно, они очень в это вовлекаются. But you need to use their way of communicating. Но это все надо проводить, используя их уровень коммуникации, их уровень понимания, на их уровне там делать. And that's specifically social media. The young people, they are on their mobile all the time. Ну и, конечно, в первую очередь сегодня это социальные сети и социальные СМИ. It was very different when I was young. Да, когда я была молодой, это было совершенно что-то другое. We even didn't have У нас calculators. даже не было калькуляторов. So we were using the rulers. Да, и мы использовали линейки, логарифмические. Then events to organize events to convene the benefits, as I said, in food in agriculture, in plant breeding, and convene the message of the benefits of nuclear applications, which is not only energy. И вот можно проводить тематические молодежные мероприятия по использованию радиационных технологий, по их широкому спектру. Потому что надо людям рассказывать, что атомная энергетика, атомная отрасль, это не только производство электроэнергии, это и многое что еще другое. Then women talking to women. Также, что вы можете сделать? Напрямую общаться с другими женщинами. Женщины должны научиться говорить с женщинами. So actually creating also a pool of competent women who can talk, who have the ability to talk on different scientific levels, from the very top to the men in the street, in a language to convene the message. Вам идеально для вас будет собрать группу коммуникаторов, специализирующихся в разных сферах, в разных направлениях, которые могут принять участие в этих мероприятиях. То есть должна быть команда коммуникаторов у вас. And then also liaising with the press. And one important is there is one organization which is called Reporters Without Borders, who are very supportive to nuclear. So use these media also to publicize events and invite them to come to your events, to report, to bring a positive picture, to draw positive pictures. И, конечно, вам надо работать с прессой, со СМИ, вам надо приглашать их на свои мероприятия, делать для них это интересным. Например, такая организация «Репортеры, журналисты без границ», они очень положительно относятся к атомной энергетике, и они потом мы приглашаем их на мероприятие, они дают очень интересный независимый взгляд на атомную энергетику в позитивном ключе. Вот. И пресса это тоже очень важное то, что вы можете сделать. Some of you might know Pandora's Box, which has been produced by the former president of Greenpeace, who has become then a nuclear environmentalist. Некоторые из вас, может быть, видели фильм вот он, «Ящик Пандоры», но по-русски, по-моему, другое название этого фильма. «Ящик Пандоры» так называется. You can have it from WIN IAE if you want. It's really a very interesting film. Это очень интересный фильм, который снял бывший президент и основатель фаундер. He was a president of Greenpeace. Not founder. No. Он был один из президентов Greenpeace в одно время. И он снял фильм, рассказывающий об атомной энергетике. And last not least, using women in nuclear, supporting each other and networking with each other in order to have a big outreach. И наконец вы можете использовать наши ресурсы женщин атомной отрасли, наш опыт, наши лучшие практики, наши коммуникации, наши контакты деловые, профессиональные. Мы очень рады вам помогать в этом. So now I go very quickly through the women in nuclear because you can download everything from the website if you visit winglobal.org.
национальное движение «Женщины в отрасли». Все, остальную информацию вы можете найти у нас на сайте. Вот, но сейчас So it was founded in 1992, which means we are pretty old. наша организация была основана в 1992 году. Мы уже не молодые относительно. And I would say we have aged and matured since its initiation. И мы немножко уже повзрослели с момента ее создания. And it was a volunteer network of women working in the nuclear field. И изначально это была сеть, волонтерская сеть женщин-специалистов, работающих в разных сферах атомной отрасли. So I have registered now Women in Nuclear Global in Austria, and we are now a legal non-profit NGO with a legal status, and I think this is a big step forward, finally. И вот только сейчас That's just happened not even a month ago. Official approval received. И еще даже не прошло месяца, как мы получили нашу официальную регистрацию в Австрии как некоммерческая организация. So what we actually want to do is to communicate the benefits of nuclear, to create bridges independent of political interests and influences, to share and create materials for international use to support nuclear applications and to support each other. В первую очередь мы хотим способствовать формированию благоприятного общественного мнения по отношению к атомной энергетике. Также мы хотим избавить атомную энергетику от огромного количества радиофобии, неправильных знаний, фактов, неправильной информации. Мы хотим построить также мосты между поколениями, между разными группами аудиторий, группами общества. И мы также хотим предоставить компетентную информацию для нас самих, которую мы можем использовать в нашем профессиональном развитии. So we have more than 35,000 members worldwide. Сегодня WIN насчитывает более 30 тысяч участниц из более чем из 108 стран мира. It's an old slide, for 110 countries. Даже уже 110 стран присоединилось. Regions and international organizations. И также из регионов и международных организаций. And since Abu Dhabi, which was in November last year, until Beijing, I have received 200 new members. So you can imagine that we are continuously growing. И с момента прошлой конференции в Абу-Даби до Пекина к нам присоединилось более 200 человек со всего мира. We have produced a book, 20 years of WIN. Мы также издали книжку «20 лет женщин в атомной отрасли». I haven't brought a copy, but you can download it. It's an e-book from the website. Вы можете ее скачать у нас на нашем интернет-сайте. We are producing material, and in the moment we are updating this material to be also more modern. Мы также работаем сейчас над обновлением наших информационных материалов. This is a picture of Beijing, where we had this year's General Assembly. А вот фото, тоже которому меньше месяца, из Пекина, где прошла 25-я всемирная ежегодная наша конференция. And I was very proud to have it in China because actually it's the second attempt to do it, and we couldn't do it first time because of political interactions. Taiwan. И я очень горжусь тем, что мы смогли провести нашу конференцию, ежегодную конференцию в Китае. Это была наша вторая попытка. В первой попытке у нас не получилось, потому из-за политических вопросов, а именно из-за вопроса Тайваня. But despite of this, we succeeded, and the Taiwanese were there, and the Chinese were there. Но несмотря на это, мы смогли регулировать все конфликты, и на конференции присутствовали как китайские женщины, так и тайваньские женщины. And that demonstrates that women can do it. Это показывает то, что женщины могут решить любые проблемы. So these are the next activities we are planning. Вот на этом слайде вы можете видеть наши следующие мероприятия, которые мы планируем. The next general conference will be in Argentina, in Bariloche, in March next year. Следующая конференция будет в марте в Аргентине, вместе в Барилоче. Она будет совместная с Всемирным молодежным ядерным конгрессом.
in 2019 in Madrid in Spain, В 2012 году у нас будет конференция в Мадриде, в Испании. in 20 in Canada, probably at the Niagara Falls, В 2020 году мы проведем конференцию в Канаде на Ниагарском водопаде. and in 2021 we have a proposal to hold it in Egypt, but yesterday I received another proposal to hold it in Japan. А в 2021 году у нас есть предложение, заявка на проведение конференции в Египте, но только вчера я получил еще одно предложение провести конференцию в Японии. So we have to see where the next conference will be, and I hope that one day we will have one in Moscow. Да, ну тут все уже понимают, о чем идет речь, что возможно в ближайшем будущем будет такая конференция, мы сможем провести и в России, на что я очень надеюсь. But I have to warn you, it's really terrible work, because in 2015 we had the general conference in Vienna, the IEA, WIN IEA was organizing it, and we were really finished after that conference. Я хочу вас предупредить, организация таких мероприятий — это очень кропотливая, очень тяжелая работа, непростая, но будьте к этому готовы. But it's a big advantage to do it, and it attracts a lot of attention, not only by public press, but also by the authorities, that they have to support their women. Это отличная возможность заявить о себе, поднести атомную отрасль общественности и также заставить власти, государства увидеть и помогать на женщинам. And this is the last slide. These are the 7 women in nuclear global presidents. Вот на этом слайде вы видите 7 прекрасных женщин-президентов, женщин атомной отрасли. I pasted myself in because that was taken in Sweden, and I don't know if we will ever have the chance to get all the presidents together. Ага, вы видите, я справа, моя фотография немножко вклеена, я ее туда вклеила, потому что неизвестно, будет ли когда-либо у нас шанс все вместе встретиться. So this is in blue, this is Irene Egerter from Switzerland. She is actually the mother of WIN. А вот в синем пиджаке Ирена, она из Швейцарии, и она является матерью женщин атомной отрасли. Agneta Reising, who is now the president of the World Nuclear Association in London. Затем вы видите очаровательную Агнету Райзинг, которую вы все прекрасно знаете, она часто к нам приезжает, она президент Всемирной ядерной ассоциации. Annick Carnino from France, she also was a director in nuclear safety in the IAEA. Следующая милая женщина Анник, она возглавляла департамент безопасности МАГАТЭ. Junko Osawa from Japan. Мисс Осава из Японии. And then Cheryl from the US. Мисс Черрилл из Америки. Можно Seymour Park from Korea, who was my predecessor. И Сеймун Парк из Кореи, которая была моей предшественницей. So with this, I conclude my presentation. I thank you for your attention, and I'm happy to discuss with you any possibilities. Я заканчиваю выступление. Я буду рада обсудить с вами любые предложения, наши возможности, потенциалы, и буду рада с вами сотрудничать, помогать.